A wannan darasin za yi bayani akan directory structure. Okay, mu tafi cikin bidiyon. Alright, so me ake nufi da directory structure? Well, bari mu fara da me ake nufi da directory da kuma folder da kuma file da kuma extension sai kuma structure din. Okay, so directory tana magana ne akan folder. Folder ita muke kira da directory. Okay, so a cikin folder kun ga muna aje files. Files su ne irin kamar bidiyoyin ku haka, hotunan ku, waƙoƙi da dai sauransu haka. So wannan su ne file. Extension kuma shine kun ga idan bidiyo ne zai kare da .mp4 ko idan kuma audio ne zai kare da .mp3. Kun gane ko idan kuma file ne kamar html file zai kare da .html. So wannan .html din shine muke kira da extension. So shi kuma structure yana magana ne akan tsari, gaba ɗaya tsarin yace abubuwan suka taho. Alright, so bari mu buɗe wannan photo din sai muku bayani. Okay, so za ku ga muna da a cikin directory structure muna da absolute da kuma relative file path. Path tana magana akan location. Kun gane ko? So akwai location din, akwai absolute location na file, akwai kuma relative location na file. Absolute location yana farawa ne daga root, daga can asali. Yanzu misali daga nan site din za ku ga idan kai install din Windows operating system za ku ga ya fara ne, zai komai da komai zai install a cikin wannan C, wato local disk C kenan ko. A cikin local disk C za ku ga muna da Windows, gashi na Windows shine zai fara install. Daga nan sai kuma program, gashi nan program files, duk wani abu da kai install kamar software da kai install duka za su taho cikin program file. Sai kuma user naka, dole za ka yi creating din user kamar maybe Abbalo haka. So ga user din na Alex a nan misalin mu, so user din sunan shi Alex. Okay, so dole za ka sa sunan user, sunanka ne. Okay, so daga nan kuma sai muka taho ina, so za ka ga a cikin ƙarƙashin Alex din za ku ga muna da desktop, muna da document, muna da irin su download, muna da pictures, music da sauransu ko. Okay, so in kai ƙasa kuma za ku ga akwai maybe files naka wanda kake ajiyewa, misali yanzu report.txt. kun ga wannan file ne, so .txt din nan shine extension din wannan file din, kuna gani. So absolute, wannan shine absolute file path, yana magana akan a ɗauko file tun daga can asali. Kun ga yanzu wannan file din report, daga nan wajen zaka ga gashi nan mun ɗauko shi ne tun daga user Alex, document, kana muka sa report. So kun ga full directory ne ko, sorry, full path ne, wato full location ne muka ɗauko gashi nan. Okay, kun ga mun ɗauko shi ne tun daga can asali. So wannan shi ake kira da absolute, a ɗauko file tun daga can asali. Alright, so relative yana magana ne akan current folder, wato current directory kenan ko. Gashi nan yana farawa ne daga current directory, ba wai zai je can asali ba. Kun ga daga nan wajen zaka ga misali idan sunan website ɗinka web app haka, so za ku ga yace structure ɗin yake nan. So shi relative, wannan file ɗin mai suna, wannan folder ɗin mai suna web app shine root, kun gane ko, shine root ɗinsa. Absolute kuma kun ga root ɗin shi nan, can inda aka install ɗin Windows ya taho har user ya taho inda file yake da sauransu. So shi kuma relative kawai yana magana ne akan folder, kamar yanzu misali wannan website ɗin nawo, bari mu buɗe muku shi ku gani. Okay, so a nan wajen zaka ga gashi nan mun ba wannan website ɗin HTML, wato wannan ita ce folder da muka yi creating, gashi na HTML. Okay, so wannan file ɗin idan zan ɗauko shi kawai zan rubuta suna wannan folder ɗin ne mai suna HTML, zan sa haka ne HTML, sai in sa slash, sai in sa sunan file ɗin da nake so in ɗauko, gashi nan index.html. So kawai zan sa index.html. Okay, so wannan shine relative ba absolute ba, yana magana ne akan cikin folder ɗin. Yanzu wannan folder ɗin da kuka gani mai suna HTML ita ce root directory ɗin shi, kun gane, ita ce root directory ɗin wannan file ɗin. So wannan shine muke kira da relative. Okay, so bari in ƙara gwada muku absolute ku gani, duk za ku fahimta, but dole sai kun tsaya kun fahimci yacce abubuwan suke, in ba haka ba za ku sha wahala kafin ku fahimta. Yanzu wannan da kuka ga na kwafo, yanzu wannan file ɗin da kuka ga na kwafo, wane ne absolute wane ne relative a nan ciki?
so kun ga absolute nan saboda shi wannan ya je cikin root, kun ga root din gashi nan / ita ce root, so ya je cikin root, daga cikin root ya taho cikin home, daga cikin home ya taho cikin wannan user din, ya taho cikin wannan, kun ga asalin file din da muke aiki cikin folder da muke aiki nan. Okay, so ga file din mu nan, so kun gani, so wannan shine absolute wato full path kenan ko, so yana magana ne akan full location. Okay, so shi kuma relative yana magana ne akan cikin folder da kake yin aiki. So dalilin da yasa ake amfani da relative akan absolute saboda yanzu misali wannan folder tawo, idan na ce zan yi aiki da absolute wato in tura ma wani wannan folder din, so dole sai ya biya caccanja URL din saboda kun ga user din shi ba lallai bane ya kasance trustplate, watakila user din shi sunan shi Alex ni kuma sunana Abbalo. So idan na aiki da absolute, so dole zai kasance Abbalo in ina so in shigo cikin wannan file din, in na linkin din kamar maybe contact us din nan a cikin wannan file din, so dole sai ya zo ya canja maybe sunan user din da dai sauransu haka. Kana ko ba lallai bane shi yana aiki da Linux, to ni ina aiki da Linux, so in Windows ne sai ya taho na ya ma canja ya maida shi local disk C da dai sauransu haka. So shi yasa ba aiki da absolute, ko a cikin server ba aiki da ita, dole sai dai kai aiki da relative. So wannan kawai shine abin da nake so ku fahimta, ku fahimci cewa absolute yana magana ne akan ya ɗauko file tun daga can asali, kun gane ko, tun daga kan inda aka install din operating system din zuwa home, zuwa cikin user naka, sunan user da dai sauransu. Shi kuma relative ba ruwan shi da duk wannan shiriritai, kawai yana magana ne akan folder din nan, wannan folder din ita ce root din shi. So duk wani file da zan ɗauko shi ne kawai zan sa sunan folder din nan gashi nan sai in sa. Bari in gwada muku yacce abun yake in action. Okay, so bari in yi minimize din wannan abubuwan. Alright, so bari in buɗe Visual Studio Code ɗina. Okay, so yanzu misali wannan file din idan ina so gashi nan contact us, idan ina so in yi linkin din shi a cikin wannan folder fa, yanzu bari in taɓa setting contact us, so kuna gani, bari in clear din wannan in yi saving. Alright, so bari in buɗe file din guda biyu, ga contact us na buɗe, ga kuma index nan na buɗe. Okay, so kuna gani contact us da kuma home, wannan bari in bashi suna, bari mu ce home h1. Bari mu sa h1 sai mu sa mai center. Okay, bari mu ce home, so bari in yi saving ku gani, bari refresh, za ku ga home nan, kuna gani ga contact us nan. Okay, so abinda nake so in nuna muku anan shine idan zan yi connecting din wannan file din cikin wannan folder, idan zan ɗauko wannan file din in kawo cikin index din ya zan yi, simple, kawai zan taho in buɗe href ne, wato ga href attribute nan, so zan buɗe ta ne. So a cikin href kakku wani damu da wannan abin da nake, kawai ina so ne ku fahimta yanzu yace abubuwan suke. Okay, so idan ina so in yi connecting din wannan file din, kawai zan sa sunan file din ne contact, gashi nan contact-us.html, shikenan sai in yi saving. So ana zan ce maybe go to contact us. Alright, so bari in dawo cikin browser na in yi refresh, za ku ga link nan ya ce go to contact us nan, so kawai da na danna nan direct za ta kawo cikin contact us, gashi nan ta kawo cikin contact us. So wannan menene, relative ne ko absolute? Kun ga relative ne, ba wai sai na je can na ɗauko asalin file ɗin tun daga can asali ba. Yanzu in zan ɗauko wannan file ɗin tun daga can asali, zan yi copy ɗin shi ne, gashi nan kun ga inda location ɗin shi kenan, so zan yi copy ɗin shi ne har zuwa wannan home ɗin nan. Okay, so a nan wajen zan taho wajen URL ɗin nan sai in yi paste na shi, gashi nan zan yi paste. So kawai abinda zan goge wannan file ɗin, in na ga dama ma zan iya barin ta kuma lafiya lauzi, but bari mu goge ta mu bar shi haka. So bari in yi saving ku gani. Alright, bari in dawo cikin bari in dawo nan cikin home sai in yi refresh. So yanzu idan na taɓa sai tun go to contact us, da na taɓa zai kai ni, kuna gani gashi nan. So yanzu idan ka tura ma wani wannan file, wannan website ɗin naka complete, so link ɗin nan ba zai mai ba, saboda me, saboda user gashi nan sai an taho cikin home an sa wannan user ɗin mai suna trustplate, kana kuma waye, so watakila shi bai ma san wannan user ɗin trustplate ba, so user ɗin shi maybe Abbalo ne ko kuma maybe
Alex ne ko dai wani abu haka, kun fahimta? So wannan shine dalilin da yasa ake amfani da relative. Kaga idan relative ne kawai wannan file ɗin zaka saka, gashi nan zaka iya sa kamar yace ne haka, za kuma ka iya yin kawai haka contact us haka. Okay, sai kawai ka yi refresh, direct in mutum ya taba direct zai kawo cikin contact us page ɗin. Okay, so yanzu another example, idan fa wannan file ɗin kuma yana cikin wata folder fa, yanzu bari mu buɗe wata folder sai mu sa mata suna contact us. Okay, bari mu sa contact us, sorry contact. Okay, so bari in kai file ɗin nan cikin wannan folder ɗin mai suna contact. So yanzu idan nayi na dawo baya na refresh na taba sai to wannan go to contact ba zai ba, kuna gani gashi nan zata ce babu wani path, ba wani URL, wani contact da dai sauransu haka. So yanzu ta zan connecting din shi tunda na kai shi cikin wannan folder din. So idan absolute ne, zaka je can asalin file din, kamar yanzu misali zan taho cikin contact din tun daga nan sai in yi double click akai. So za ku ga gashi na ya kawo ni nan. So zan kwafo directory din sai in goge wannan. Okay, so gashi nan nayi paste, kuna gani gashi nan na saka. So kawai abinda zan goge file din nan ko kuma in bar shi. So gashi nan bari in yi saving yanzu. Okay, so yanzu idan na dawo cikin home na refresh, so da na taba zai kawo ni. So wannan shine absolute kenan, kuna gani wannan shine absolute. Idan relative ne ba ruwana da wai sai na ɗauko tun daga can asali, kawai zan sa sunan folder ɗin ne, gashi na contact-us, kuna gani. So wannan file ɗin ne, so sai na sa sunan folder ɗin. Ina folder take, kun ga sunan folder ɗin contact ko? So zan iya sa slash contact gashi nan. Okay, contact. So anan zan ɗauki file ɗin, shikenan. Wannan shine relative. So duk wanda ka tura ma wannan website ɗinka zai yi aiki ko ina ne. So yanzu idan na dawo home na refresh, ina taɓa sai in go to kamar akwai error, bari in diba menene matsale. So zan goge wannan / din nan ne ta farko, saboda ba yana cikin wata folder bane ba, kawai bari in yi saving haka sai in dawo in yi refresh. So bari in taɓa setting shi, direct zai kawo ni, kuna gani. So wannan shine bambancin su. Okay, bari in ƙara buɗe muku shi ku gani sai in ƙara muku bayani kafin mu wuce. Okay, so absolute yana magana ne akan ka ɗauko file tun daga can asali, kamar wannan file ɗin da ku gani mai suna report. Idan zan buɗe shi sai na tafi tun daga asali root, na taho cikin user, na taho cikin user ɗin Alex, na taho cikin document, na taho cikin file ɗin, gashi nan kafin a iya buɗe shi. So idan kai moving ɗin wannan file ɗin cikin maybe pictures haka, ko idan kai copy ɗin wannan komai da komai ka tura ma mai wata computer, so ba lallai bane wannan file ɗin ya buɗe mai, kun gane ko? Okay, so relative kuma yana magana ne akan current, kun fahimta? Current directory na ga muku tana magana ne akan folder. So yanzu wannan file ɗin gashi nan, ina ma yake, gashi nan logo.png, kun ga kawai zan buɗe folder website ɗina ne, gashi nan web app, sai in taho cikin folder nan gashi nan direct, so zai bani. Alright, so wannan shine bambancin su. Kar ku wanda mu ko ba ku fahimta yanzu ba, but kaɗan insha Allah za ku fahimta. Okay, so Allah ya taimaka.